जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभु नमो विष्णुपाद परमहंस प्रभु जगतचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन धाम की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू ऑल द डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल गोज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल गोज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So all of us are very fortunate to read from Srimad Bhagavatam. So we are on Canto 12. We are on Canto 12, Chapter 4, verse 27. Satyam hi avayavaḥ proktaḥ sarva-avayavinām vinārthena pratīyeran paṭasyevāṅga tantavaḥ satyam hi avayavaḥ proktaḥ sarva-avayavinām vinārthena pratīyeran paṭasyevāṅga tantavaḥ satyam hi avayavaḥ proktaḥ sarva-avayavinām vinārthena pratīyeran paṭasyevāṅga tantavaḥ. Devotees,
the word by word meaning. Satyam, real, he, because, avayavaḥ, the ingredient cause, proktaḥ, is said to be, sarva-avayavinām, of all constituted entities, iha, in this created world, vinā, apart from, arthena, their manifest product, pratīyeran, they can be perceived, paṭasya, of a cloth, iva, as, aṅga, my dear king, tantavaḥ, the threads. Translation and no purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Vedānta-sūtra Prabhupada ki jai. My dear king, it is stated in the Vedānta-sūtra that the ingredient cause that constitutes any manifested product in this universe can be perceived as a separate reality, just as the threads that make up a cloth can be perceived separately from their product. Om ajnanatimidandasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Guruve namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurun dinataranam paramananda madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So 27th verse is kind of a summary of the previous verses. So this whole section started from verse 23. It goes on till verse 31. From 23 to 21. So 27th verse is like a summary. 23வது பதத்திலிருந்து 31வது பதம் வரை செல்கிறது. 27வது பதம் அனைத்தையும் தொகுத்து நமக்கு வழங்குகிறது. So of course previous verses have been covered very wonderfully over the last 2 days. கடந்த 2 நாட்கள் இதற்கு முந்தைய பதங்களை பற்றி அற்புதமாக விளக்கப்பட்டது. But we'll just review them. இப்பொழுது நாம் அதை மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம். So we will see that this particular chapter talks about 4 kinds of annihilation. இந்த குறிப்பிட்ட அத்தியாயம் 4 வகையான பிரளயம் அல்லது அழிவை பற்றி விளக்குகிறது. Out of which naimitika annihilation has been discussed, or occasional annihilation has been discussed. In that, the annihilation that happens when the night falls for Brahma. நைமித்திக அழிவு அல்லது அவ்வப்போது நிகழும் அழிவை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அழிவானது பிரம்மதேவரின் இரவு காலத்தில் நிகழ்கிறது. And after that, there was the explanation of prakritik or total annihilation. அதன் பிறகு பிராகிருத்திக அழிவு அல்லது முழுமையான அழிவை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Now what does total annihilation means? We saw in the previous verses, when all the ingredients that have manifested in this material world, they started winding up, right? And then there was nothing else that existed. முழுமையான அழிவு என்பது முந்தைய பதங்களில் நாம் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு பௌதிக வழிபாடும் ஒவ்வொன்றாக மறையத் தொடங்கியது, ஒன்றொன்றுக்குள் ஐக்கியமாகிவிட்டது. So very interestingly, when there is naimitika or the occasional annihilation that happens, we still continue in the material world. நைமித்திக அழிவு அல்லது அவ்வப்போது நிகழும் அழிவு நிகழ்ந்தாலும் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தொடர்ந்து இருக்கத்தான் செய்கிறோம். Or even when there is prakritik or total annihilation happens, still we are in this material world. We are in the material universe. பிராகிருத்திக் அல்லது முழுமையான அழிவு நிகழ்ந்தாலும் நாம் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் தான் இருக்கிறோம். So the universe is partially getting destroyed, fully getting destroyed, still we are in this material world, somehow hanging around.
இந்த பிரபஞ்சம் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டாலும் ஒரு பகுதி மட்டும் அழிக்கப்பட்டாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் இன்னும் இருக்கிறோம். What is the root cause? இதற்கான மூல காரணம் என்ன? Ahankar, false ego is the root cause. பொய் அகங்காரமே இதற்கான மூல காரணமாகும். When that root cause, ahankar or false ego is destroyed, then it is final annihilation. So that is the third type of annihilation. அந்த மூல காரணம் பொய் அகங்காரம் அழிக்கப்பட்டால் அதன் பிறகு இறுதியான பிரளயம் அல்லது அழிவு நிகழும். அதுதான் மூன்றாவது வகையான அழிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So that is being discussed in these verses 23rd onwards. It is being discussed atyantika annihilation or ultimate annihilation. அத்தியந்திகா அழிவு அல்லது இறுதியான அழிவு 23வது பதத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. Because sometimes we may think, array, final annihilation over, then where is the question of total annihilation over, where is the question of final annihilation? But final annihilation is about the annihilation of our false ego, then we become free from the bondage of this material universe and we go out. முழுமையான அழிவு நிகழ்ந்த பிறகு இறுதியான அழிவை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால் இறுதியான அழிவு என்பது நம்முடைய பொய் அகங்காரம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுவது. அதன் பிறகு நாம் பௌதிக உலகத்திலிருந்து வெளியேறி விடுவோம். And also this particular section on all the way from 23rd till 31st also is for those people who want destruction of false ego and then they want to merge with the Brahman. So how does that happen? So these verses help them. பொய் அகங்காரத்தை அழித்து எப்படி பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாக வேண்டும், இது போன்ற நபர்களுக்காக இந்த 23லிருந்து 31வது பதம் வரை விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. So the first three verses 23 to 25, these verses explain about the parinamvad or the theory of transformation. 23லிருந்து 25வது பதம் வரை பரிணாமவாதம் அல்லது மாற்றம் அடையக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And then we have two verses after that, 26 and 27. So if for this session, if we have Srimad Bhagavatam in front of us, it will help. If we can refer to the verses and if we have a pen and paper, we can take some notes. So the next two verses, 26 and 27, they talk about Aramvad or the theory of how it all started, evolution or beginning. அடுத்து 26 மற்றும் 27வது பதத்தில் ஆரம்வாதம் அல்லது அனைத்தும் எப்படி தொடங்கியது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And if time permits, we'll be reading 28th verse, which is Vivartavad or theory of illusion. So all three are mentioned in these verses. நேரம் இருந்தால் 28வது பதத்தையும் நாம் பார்ப்போம். அது மாயை பற்றி விளக்குகிறது. இந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றி இந்த குறிப்பிட்ட பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So if you look at the 23rd verse, of course, which has already been discussed, so it talks about that it is the absolute truth alone who manifests in the form of intelligence, the senses, the objects of sense perception, and who's their ultimate basis. So this verse talks about that how practically everything that manifests, and the examples are given of intelligence, senses, sense perception, everything, the basis is supreme absolute truth, or everything comes from the Lord. இங்கே வெளிப்படும் அனைத்தும் புத்தி கூர்மை, புலன்கள் பொருட்கள் அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானில் இருந்து தான் வெளிப்படுகிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in this whole section, there's a discussion of the cause and effect. What is the cause? What is the effect? So Supreme Lord is the cause, and the transformations in the material world are the effect. The appearance of the elements and the manifestation of different things, like our bodies, activities, everything. So all these are then the effects. But Lord is the original ultimate cause. இங்கே காரணம் மற்றும் விளைவை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானே அனைத்துக்கும் காரணமாவார். ஆனால் விளைவு என்பது இந்த பௌதிக உலகத்தில் அடையும் மாற்றங்கள், நம்முடைய சரீரம் மற்றும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அதன் விளைவாக நிகழ்கிறது. And also, if we see towards the end of this translation, it is mentioned because of being dawn different from its cause.
So Lord is there, and then everything. Here the example is given of buddhi, the intelligence, the senses, the sense perception. Everything is not different from the Lord. So they are not different. இங்கே புத்தி கூர்மை புலன்கள் போன்ற அனைத்தும் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது என்று இந்த பதத்தின் இறுதி பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. In fact, if we see the 24th verse, there the example is given of a lamp, of the eye, and the object or the form that we perceive with that light. விளக்கு, கண்கள் மற்றும் அந்த கண்களின் மூலம் நாம் உணரக்கூடிய வடிவம், இவை அனைத்தையும் பற்றி 24வது பதத்தில் உதாரணமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we understand that we cannot see anything unless there is some light. So there has to be a lamp, and there is an object, there is a form of the object, and that form, with the help of that lamp, we perceive through our eyes. விளக்கு இல்லாமல் நம்மால் எதையும் பார்க்க முடியாது. எனவே விளக்கிலிருந்து ஒளி வீச வேண்டும். அதன் பிறகு நம் முன் ஏதேனும் ஒரு பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும். அந்த வடிவத்தை நம்முடைய கண்கள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். But all of these three are manifestations of the element fire. The fire element manifests the lamp, reveals the form, and the eye which can perceive it. So that way the element fire gives rise to these three, and it is not different from them. ஆனால் இந்த உணரக்கூடிய பொருளின் வடிவம், பார்க்கும் கண்கள் மற்றும் ஒளி வீசக்கூடிய விளக்கு அனைத்தும் இந்த நெருப்பு என்ற மூலக்கூறின் வெளிப்பாடுதான். எனவே இந்த நெருப்பிற்கும் இந்த உணரக்கூடிய வடிவம், இந்த கண்கள் மற்றும் விளக்கிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So therefore, in this verse, when it is stated that the intelligence, senses, and the objects of sense perception, they are non-different from the Lord, that means they cannot exist without the Lord. Their basis is in the Lord. எனவே இந்த பதத்தில் புத்தி கூர்மை, புலன்கள் அனைத்தும் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது என்று கூறுவதன் மூலமாக அவர்கள் விளக்க முயற்சிப்பது, அவர் இந்த மூன்றாலும் பகவான் இல்லாமல் இருக்க முடியாது, பகவானை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த மூன்றும் இருக்கிறது. And in the 23rd verse, it is also mentioned, whatever has a beginning and an end is insubstantial. 23வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, தொடக்கமும் முடிவும் உள்ள அனைத்தும் அடிப்படையற்றது என்று. So we saw just in the previous, just the verses before this, it was described that how these different elements were getting destroyed. So we know that they were created at some point, they remain for some time, and there's a description of their destruction also, which means these are all temporary. They temporarily manifest and they become unmanifest. இதற்கு முந்தைய பதங்களில் இந்த பொருட்கள் அனைத்தும் எப்படி அழிக்கப்படக்கூடும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள், இந்த பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டது, அதன் பிறகு சில காலம் இருக்கிறது, அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது அழிக்கப்படுகிறது. இந்த அனைத்து பொருட்களும் அழிவுக்கு உட்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So that creates a problem. Is there a problem with that? Is there a problem with that? இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. That everything that is created, the different elements and the manifestation through those elements, it remains for some time and then gets annihilated. And we also saw that the cause is non-different from the effect. The Lord and the effect the Lord produces through his energies are non-different. And the manifestation is temporary. So is there any reverse logic that we can apply? காரணமும் காரணத்திலிருந்து ஏற்படும் விளைவும் மாறுபடாதது. அதே போல்தான் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் ஒரு காலத்தில் அழிக்கப்படத்தான் வேண்டும், அனைத்தும் ஒரு காலத்தில் அழிக்கப்படுகிறது. எனவே இதை ஏதேனும் மாற்று வழியில் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? Cause, Lord, the effect, all these things that manifest. So cause and effect are non-different, but effect is temporary. So can we not say that cause is also temporary? Which means Lord is also temporary. காரணம் மற்றும் விளைவு இரண்டும் வேறுபாடு இல்லாதது ஒன்று என்று கூறுகிறோம். காரணம் பகவான், அவர் நித்தியமாக இருக்கிறார். ஆனால் விளைவு பௌதிக உலகம் மற்றும் அதில் இருக்கும் பொருட்கள், அது தற்காலிகமானது. எனவே காரணமும் விளைவும் வேறுபடாது என்ற காரணத்தினால், விளைவு தற்காலிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால், காரணமான பகவானும் தற்காலிகமானவர் என்று நாம் கூறலாமா?
So this is discussed in 24th verse itself. Although the fire element and the lamp and the eye and the form all are non-different, yet the element fire exists separately. It does not loses its existence. நெருப்பு, விளக்கு, கண்கள், வடிவம் எல்லாம் வேறுபடாதது என்று கூறப்பட்டாலும் இந்த நெருப்பானது தனிப்பட்ட ஒரு தனிமமாக எப்பொழுதும் இருக்கிறது. அதன் இருப்பை அது எப்பொழுதுமே இழப்பதில்லை. So therefore in 24th verse, if we see the last line of the translation, it's mentioned, although that absolute truth remains totally distinct from them. So although the intelligence, senses and the objects, they come from the Lord, they are not different from the Lord, still Lord maintains his distinct existence, which is not temporary. 24வது பதத்தின் இறுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த புலன்கள் மற்றும் மனம் ஆகிய அனைத்தும் பகவானிடமிருந்து தோன்றினாலும் பகவான் இவற்றிலிருந்து தனித்து சுதந்திரமாக இருக்கிறார். இதன் மீது சார்பில்லாமல் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தனித்து இருக்கிறார். But this is not perceptible to us. Before we came in touch with Prabhupada books, with devotees, we did not know this, that everything came from the Lord. Everything is non-different, yet Lord exists separately. So we were not aware of this knowledge, and but common man does not have this knowledge. So why does not common man have this knowledge? So this is explained in the 25th verse. இதை பிரபுபாதர் புத்தகங்களை படிப்பதற்கு முன்னால் இந்த ஞானம் நமக்கு இருக்காது. பகவான் அனைத்து பௌதிக பொருட்களிலிருந்து தனித்திருக்கிறார், ஆனால் அவர் தான் அனைத்துக்கும் காரணம். இந்த ஞானமானது பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படித்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும், சாதாரண மனிதர்களுக்கு புரியாது. சாதாரண மனிதர்களிடம் இந்த ஞானம் ஏன் இருப்பதில்லை என்பதை பற்றி அடுத்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So 23rd verse talks about, 25th verse. So 25th verse talks about that there are 3 stages of intelligence or existence of consciousness, which is the awake state, the dreaming state and deep sleep state. So these 3 states are there. உணர்வு நிலை 3 நிலைகள் இருக்கிறது. விழித்திருக்கும் நிலை, உறக்க நிலை, ஆழ்ந்த உறக்க நிலை போன்ற 3 நிலைகளில் உணர்வானது இருக்கிறது. So if you look at any person, everyone is within, at any given point in time, he is in one of these states. And these states are influenced by the modes of nature. And therefore, he cannot perceive this higher truth. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபரும் எந்த ஒரு தருணத்திலும் இந்த 3 நிலைகளில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் தான் இருக்க வேண்டும். அதாவது ஆழ்ந்த உறக்க நிலை, விழித்திருக்கும் நிலை, கனவு காணும் நிலை. எனவே இந்த 3 நிலையில் இருக்கும் நபரானவர் முக்குணங்கள் தாக்கத்தில் உட்பட்டிருக்கிறார். எனவே இவரால் அதிலிருந்து வெளியேற முடியாது. So when there is total darkness, we cannot perceive anything. When it is like we are in some remote area and it is Amavasya, very difficult to see anything. Or if we are in a cave, we cannot see anything. So darkness. So these 3 states, whether it is awake or it is dreaming or deep sleep, all 3 states are considered as being in darkness. So when the sun arises, then we can see very clearly. So Krishna consciousness is that sun. When it arises, when we understand the teachings of Bhagavad Gita, Bhagavatam, then we can actually see beyond the darkness, beyond these 3 stages. இருளில் நம்மால் எதையும் தெளிவாக பார்க்க முடியாது. இருளில் ஒரு குகையில் நாம் அடைந்திருந்தோம் என்றால் நம்மால் எதையுமே பார்க்க முடியாது. எனவே இந்த 3 நிலைகளாகிய விழித்திருக்கும் நிலை, கனவு காணும் நிலை, ஆழ்ந்த உறக்கம் நிலை, இது அனைத்துமே இருளோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இதில் நம்மால் எதையும் தெளிவாக பார்க்க முடியாது. சூரியன் வெளிவந்தால் தான் நம்மால் எதையும் தெளிவாக பார்க்க முடியும். அதே போல் கிருஷ்ண உணர்வு தான் அந்த சூரியனோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஒரு வரும்பொழுதுதான் அனைத்தையும் அவரால் தெளிவாக பார்க்க முடியும். So we saw the Parinamvad in the first 3 verses, 23, 24, 25, and now we will see Aramvad, or the process of how it all started, the source. So that we see in the verses 26 and 27, and therefore the analogies are given here for us to understand. 23, 24, 25வது பதத்தில் நாம் பரிணாமவாதத்தை பார்த்தோம். இப்பொழுது 26, 27வது பதத்தில் ஆரம்பவாதத்தை பார்ப்போம். எப்படி இது அனைத்தும் தொடங்கியது என்பதை பற்றி பார்ப்போம். So in the 26th verse, what is described? That sky is there
And in the sky, we have observed, if you have observed, that we see there is a sky and the clouds are formed, and sometimes they will remain and then they will disappear also. But sky remains unaffected. So sky is like the Supreme Lord, and the formation of the cloud and the dissipation of the cloud is like the formation of the universes and the dissipation of the universes. So universes are created, they are maintained, they are destroyed, the sky remains as such, the Lord remains unaffected. நாம் பார்த்திருக்கிறோம், வானம் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் மேகங்கள் அவ்வப்போது தோன்றி மறையும். அதே போல்தான் பரமபுருஷ பகவான் எப்பொழுதும் அப்படியே தான் இருப்பார், ஆனால் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் அவ்வப்போது தோன்றி மறையும். அதே போல்தான் இந்த உவமையானது இதோட ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So all this discussion of Parinamvad, how the whole the transformation happens, how it all starts, what is the source, so all that discussion started from 23rd verse is concluded in the 27th verse. பரிணாமவாதம், இந்த படைப்பு எப்படி ஆரம்பித்தது போன்ற அனைத்தும் 23வது பதத்தில் தொடங்கி 27வது பதத்தில் அதை பற்றி இறுதியான விளக்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. So here it is mentioned that the ingredient cause that constitutes any manifested product in this universe can be perceived as a separate reality, just as the threads that make up a cloth can be perceived separately from their product. துணியை உற்பத்தி செய்வது, நூல் மூலமாக துணியை உற்பத்தி செய்வோம், ஆனால் நூலை ஒரு தனிப்பட்ட பொருளாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும், அது துணியிலிருந்து மாறுபட்டது என்று. அதே போல்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வெளிப்படும் அனைத்திற்கும் ஒரு மூல காரணம் இருக்கும், அந்த காரணம் இந்த பௌதிக உலகத்தின் பொருட்களோடு தொடர்பில்லாமல் தனித்திருக்கிறது என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So we see, if you look at a cloth, we may see the cloth, all of us are wearing cloth, but if we zoom in, then we see that there are cloths which are running vertical, and then there are cloths running, threads running vertical and horizontal, and by their interlocking we get a fabric, right? துணியை நாம் உற்று நோக்கினோம் என்றால் நாம் அதில் பார்க்கலாம், நூலானது குறுக்கு நெருக்காக தைக்கப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு தைக்கப்பட்டிருக்கும் காரணத்தால் அந்த ஆடை நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் கிடைக்கிறது. So cloth is perceivable, we are perceiving the cloth, but if our eyesight is weak, then we cannot see the thread. துணி இருப்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும், ஆனால் நம் கண் பார்வை மங்கலாக இருந்தால் நம்மால் அந்த நூலை பார்க்க முடியாது. Similarly, everything that exists in this material world is comprising of different elements. அதே போல்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் வெவ்வேறு மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்டது. So there are different elements and they combine together, like the thread which is going horizontal vertical. Similarly, all these elements combine together, like our body. We have different elements. Krishna explains in the 7th chapter, like earth, water, fire, air, ether, gross elements. Then we have mind, intelligence, and false ego, subtle elements. And then these elements exist separately, and they also, by the agency of the Lord, by His energy, by Brahma, we get a body, which is a combination of these elements. So this body is like the fabric, which is comprising of those 8 elements. So they are like the threads. நம்முடைய உடல் இந்த பஞ்சபூதங்கள் மற்றும் மனம், புத்தி, அகங்காரத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. எனவே இந்த தனிப்பட்ட முறையில் இந்த 8 விஷயங்கள், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் மற்றும் மனம், புத்தி, அகங்காரம் இருந்தாலும் அது ஒன்றாக கலந்து நம்முடைய உடலாக வெளிப்படுகிறது. அதே போல்தான் இந்த துணியானது அதன் பல நூல்களின் கலவையினால் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த நூலினால் இந்த துணி உருவாக்கப்பட்டாலும் நூல் தனிப்பட்ட முறையில் நூல் என்ற பொருள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. So this verses conclude the whole this particular section. So we see that Lord exists eternally, He exists separately, He and His energies are non-different. பகவான் நித்தியமாக இருக்கிறார், தனித்து இருக்கிறார், அவருடைய சக்திகள் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. And His energies transform to produce different effects which have a beginning and which have an end. அவருடைய சக்திகள் மாற்றமடைந்து பல வகையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த விளைவுகளுக்கு தொடக்கமும் முடிவும் உள்ளது. So as we discussed earlier that there may be a confusion, if the cause and effect is temporary,
if the effect is temporary, then cause also would be temporary. If the everything with this material world is, it comes and it goes, then the source also should come and go. So that is called theory of illusion, which is discussed in the 28th verse. மாயை பற்றி விளக்கமானது 28வது பாகத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. அதாவது இந்த உலகத்தில் விளைவு தற்காலிகமானது என்றால் காரணமும் தற்காலிகமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். நிரந்தரமான காரணத்திற்கு தற்காலிகமான விளைவு ஏற்படாது என்ற வாதத்தை பற்றி 28வது பாகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. யத் சாமான்ய விசேஷாப்யாம் உபலப்யேத ச பிரமஹ அன்யோனாபாஸ்ரத ஸ்ரயாத் சர்வம் ஆதி அந்தவத் அவஸ்து யத். Translation: anything experienced in terms of general cause and specific effect must be an illusion, because such causes and effects exist only relative to each other. Indeed, whatever has a beginning and an end is unreal. பொதுவான காரணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட விளைவு இதை பற்றி விளக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அது ஒன்றுக்கொன்று சார்புடையது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தொடக்கமும் முடிவும் எதற்கெல்லாம் உள்ளதோ அது அனைத்தும் நிஜமானது அல்ல என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we would see that when the Mayavadis, what Mayavadis say, that Brahma Satya, Jagan Mithya. And we see that Sarva-avayavinām, when he was trying to explain the Vedānta-sūtras to Chaitanya Mahaprabhu, then Chaitanya Mahaprabhu later corrected him. And he said that what explanation you have given is not correct. மாயாவாதிகள் பிரம்மன் சத்ய ஜெகன் நித்யா என்ற ஒரு தத்துவத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். சங்கராச்சாரியார் மாயாவாத தத்துவத்தை விளக்க முயற்சிக்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை திருத்தினார். Because this is what they say, whatever has a beginning and it has an end is unreal, and if the effect is non-different from the cause, therefore the cause also has a beginning and an effect, and therefore the cause is also unreal. Now there is a problem here. Definitely everything, the effect is temporary, effect is unreal, but Brahman cannot be unreal. So which Brahman, or they do not consider Lord, so Brahman is real, and this, there is a beginning and there is an end, which means this must be completely false, which means it is completely, it doesn't exist at all. This is what they say. Because if this exists, then the Brahman also should be temporary, but Brahman is permanent. So therefore they say Brahma only Satya, this material is completely false. ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கும் அனைத்தும் தற்காலிகமானது நிஜமானது அல்ல என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். எனவே விளைவு, இந்த பௌதிக உலகம் விளைவு பிரம்மன் காரணம் என்று வைத்துக் கொண்டால் இந்த பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, ஆனால் அதன் காரணமாக பிரம்மனும் தற்காலிகமானது என்ற ஒரு வாதம் செய்கிறார்கள். ஆனால் பிரம்மன் எப்பொழுதும் நித்தியமாக இருக்கிறது. இந்த பௌதிக உலகமானது தற்காலிகமாக தோன்றி மறையக்கூடியது, ஏனென்றால் இதற்கு ஆரம்பம் முடிவு உள்ளது என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். And we would also notice that it was the Lord himself who had to clarify this doubt. Right? Chaitanya Mahaprabhu clarified this doubt for Sarvāvayavinām. I think in the 6th chapter of Madhya Leela. மத்திய லீலை 6வது அத்தியாயத்தில் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியன் இந்த சந்தேகத்தை பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தீர்த்து வைக்கிறார். So a very nice purport. We'll look at the purport and then we'll conclude this discussion. The nature of a material cause cannot be perceived without perception of the effect. For example, the burning nature of fire cannot be perceived without observing the effect of fire, such as a burning object or ashes. Similarly, the saturating quality of water. Yes, Prabhu. Sorry, Prabhuji, please proceed. Sorry, please proceed. No, you continue. பௌதிகமான விளைவின் இயல்பை பற்றி அதன் காரணத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. உதாரணத்திற்கு நெருப்பு எரிக்கும் தன்மை கொண்டது, அதன் விளைவு எரிக்கும் தன்மை கொண்டது என்றால் அதன் காரணமான நெருப்பிற்கும் அதே தன்மை இருக்க வேண்டும். Similarly, the saturating quality of water cannot be understood without observing the effect, that is a saturated cloth or paper. நீரின் தன்மை ஒரு துணி அல்லது ஒரு காரியத்தில் அது முழுமையாக உலர்த்தும் தன்மையை ஒப்பிட்டு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே போல்தான் இந்த விளைவான இந்த காகிதம் மற்றும் துணி
ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைகிறதே அதே நிலைதான், அதே தன்மை தான் நீருக்கும் இருக்குது என்பதை நாம் அந்த விளைவை விட்டு புரிந்து கொள்ளலாம். The organization power of a man cannot be understood without observing the effect of his dynamic work, namely a solid institution. ஒரு மனிதர் நிர்வாக திறமையானது அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை நிர்வகிக்கும் பொழுதுதான் அவருடைய நிர்வாக திறமையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். In this way, not only do effects depend upon their causes, but the perception of the cause also depends upon observation of the effect. இவ்விதமாக விளைவுகள் காரணத்தை பொறுத்து அமைகிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த காரணத்தை புரிந்து கொள்ளும் விஷயமானது அந்த விளைவு எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவே நம்மால் அந்த காரணத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Thus both are defined relatively and have a beginning and an end. இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்து விளக்கப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் அதற்கு தொடக்கமும் முடிவும் உள்ளது. The conclusion is that all such material causes and effects are essentially temporary and relative and consequently illusory. இதனுடைய இறுதி முடிவு என்னவென்றால் பௌதிகமான காரணம் விளைவு அனைத்தும் தற்காலிகமானது, மாயைக்கு உட்பட்டது. So we'll look at the last paragraph a little later. So here anything experienced in terms of general cause and specific effect must be an illusion. So here it is described that any material cause we cannot understand, we cannot perceive without perceiving its effect. We cannot perceive the cause without perceiving the effect. பௌதிகமான எந்த காரணத்தையும் அதன் விளைவை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் நம்மால் அந்த காரணத்தை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. So what is the nature of fire? Burning. Sometimes Pujari department we are trying to burn the lamp. சில சமயம் நாம் ஒரு விளக்கை பற்ற வைக்க நினைப்போம். We are trying to burn the lamp and sometimes we get burnt. அவ்விதமாக முயற்சிக்கும் பொழுது சில சமயம் விரல்கள் சுடப்படும். Or sometimes the example is given, the child sees the flickering flame. Child does not know, by seeing the flame the child does not know that this flame will burn, this fire will burn him. So he will go and try to touch it, and then he experiences the burning, then he understands the nature of fire. குழந்தை விளக்கு திரியில் எரியும் பொழுது அது தொட்டால் தன்னை எரித்துவிடும், சுட்டுவிடும் என்று அதுக்கு தெரியாது. ஆனால் அது நேராக சென்ற குழந்தை அந்த விளக்கில் எரியும் நெருப்பை தொடும் பொழுது அந்த நெருப்பானது அந்த குழந்தையின் விரலை சுட்டுவிடும். அதன் பிறகு அந்த குழந்தைக்கு தெரிந்து விடுகிறது நெருப்பு சுடும் என்று. So in the material world we have to observe and we have to experience and perceive the effect to understand the nature of the cause. எனவே பௌதிக உலகத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அந்த விளைவை புரிந்து கொண்டு அதை அனுபவித்த பிறகுதான் அந்த விளைவிற்கான மூல காரணத்தை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Another example is given of water. So there is water. Now assuming we do not have past experience, we have not heard, just by looking at water what can we understand? Can we understand? அடுத்த உதாரணம் நீர். நீர் இருக்கிறது என்று நாம் கடந்த காலத்தில் நமக்கு இருக்கும் அனுபவத்தின் மூலமாக தெரிகிறது. ஒருவேளை இந்த அனுபவம் இல்லாவிட்டால் நீர் என்றால் என்ன என்பதை நீரை பார்க்காமல் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? Yeah, we may perceive transparency and that it's a liquid, but we cannot understand what does it do. So when it is poured on a cloth or on this mat and the mat becomes wet, then we understand, oh, it wets. So this is one of the properties of water. நீர் ஒரு திரவம், அந்த திரவத்தின் வழியாக நம்மால் பார்க்க முடியும் போன்று நமக்கு தெரிந்தாலும் நீர் சில பொருட்களை நனைக்கக்கூடிய தன்மை உடையது என்பதை அந்த நீரை ஒரு துணியின் மேலோ அல்லது ஒரு பாயின் மேலோ ஊற்றும் பொழுது அந்த பாய் அல்லது துணி நனைந்துவிடும். அதன் பிறகுதான் நமக்கு நீரின் தன்மை நனைப்பது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். When Krishna is describing the qualities of soul in the second chapter, he says one of the qualities is that the soul cannot be moistened by water. So this is an important quality of water, it moistens. நீரின் முக்கியமான தன்மை நனைப்பது. ஆனால் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் ஆத்மாவின் இயல்புகள் பற்றி பகவான் விளக்கும் பொழுது ஆத்மா நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறார். Similarly, we see a person
What can we know about that person? Only we can guess. How will we know anything? So when he does some activity, from that activity, the result of that activity, understand, oh, he has this quality. So here it is mentioned that somebody who has established a very solid institution, from that we can understand, oh, this person has very good organizational skills. ஒரு நபரை பார்த்தவுடன் அவரின் சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் தன்மைகளை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் ஏதேனும் செயல் புரிந்தால் அந்த செயல் எப்படி சிறப்பாக அமைகிறதோ அதை பொறுத்து அந்த நபருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட செயலில் நிபுணத்துவம் உள்ளது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணத்திற்கு ஒரு மனிதர் நிர்வாக திறமை அவரை பார்த்தவுடன் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் ஏதேனும் ஒரு நிர்வாகத்தை அவர் ஸ்தாபித்து அதை அவர் கட்டுப்படுத்தி வந்தார் என்றால் அதன் பிறகு அந்த நிர்வாகம் சிறப்பாக வளரும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த நபருக்கு சிறப்பான நிர்வாக திறமை இருக்கிறது என்று. So from this we understand very clearly two things. One, definitely the effect cannot exist without the cause. The fabric cannot get wet unless water is there. காரணம் இல்லாமல் விளைவானது இருக்க முடியாது. தண்ணீர் இல்லாமல் துணி நனைக்கப்பட முடியாது. But to understand the cause, we have to look at the effect. Without looking at the effect, we cannot understand the cause. ஆனால் காரணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் விளைவை கவனித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விளைவை புரிந்து கொள்ளாமல் நம்மால் காரணத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So therefore they are relative to each other. One without the other we cannot really understand, and they have a beginning and they have an end. எனவே காரணம் விளைவு இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது. ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்றை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதேபோல் அதற்கு தொடக்கமும் முடிவும் உள்ளது. So therefore in this material world everything is what? There is cause and effect. Yeah. So there is material effect we see, from that we understand the cause. So everything is that, everything is a beginning, everything is an end. So which means everything is temporary, everything is unreal, and the ultimate cause is Brahman. So if this is unreal, the ultimate cause would also be unreal. So this way the Mayavadis say Jagan Mithya, Brahma Satya. இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனைத்திற்கும் காரணம் விளைவு இரண்டும் உள்ளது. ஆனால் காரணம் விளைவு இரண்டும் தற்காலிகமானது, உண்மையில்லாதது. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்திற்கான மூல காரணம் பிரம்மன் மட்டும்தான். எனவே தான் மாயாவாதிகள் கூறுகிறார்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் பொய்யானது, உண்மையில்லாதது, பிரம்மன் மட்டுமே நிதர்சன உண்மை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். For the Mayavadis, they have to reject completely. They have to reject the cause, they have to reject the effect. Material cause, they completely say it is false. It doesn't exist at all. This is what they say. மாயாவாதிகள் பௌதிகமான காரணம் விளைவு இரண்டையுமே நிராகரிக்கிறார்கள். அவர்கள் இது இரண்டுமே பொய்யானது, இது உண்மையில் இருப்பதில்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். But then how do we understand? பிறகு எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So it is explained with the example. We can understand the example of say for example Parasmani. பராசமணிவரின் உதாரணத்தை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். So there is a money, there is a stone. If you touch it to any object, then it turns into gold. I don't know where such a stone is, but if such a stone is there, it will be good to have one. ஒரு கல்லை எடுத்து எதை தொட்டாலும் அது தங்கமாக மாறிவிடும். அந்த கல் எங்க இருக்குது எனக்கு தெரியாது, ஆனால் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். So we see that when that stone, Chintamani or Paras stone, it touches any object, the object transforms. But the money does not transform. It remains as it is. It remains the same. சிந்தாமணி கல்லை வைத்து நாம் ஒரு பொருளை தொட்டோம் என்றால் அந்த பொருள் தங்கமாக மாறிவிடுகிறது. ஆனால் சிந்தாமணி கல் எந்த மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் அப்படியே இருக்கிறது. So we see the Lord, everything comes from the Lord. All his energies come from him, but he remains as it is. Bhagavad Gita as it is. அதேபோல் பகவான் பார்க்கிறோம், அனைத்தும் பகவானிலிருந்து தான் வருகிறது, பகவானின் சக்திகளிலிருந்து தான் வருகிறது. ஆனால் பகவான் மாற்றம் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறார். And we see that Prakriti also remains as it is. பிரகிருதியும் எந்த மாற்றமும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கிறது. So
So this is how we understand that Lord is distinct, like we saw in the 24th verse. Lord is always distinct. So here the material cause is created, from that effect happens, and it is happening, it is temporary, there's a beginning, there's an end, but Lord continues to exist. So Lord exists before the creation, Lord continues to exist after the annihilation. So therefore we... Bhagavan tanipatta murai. Sorry, Prabhu, please proceed. பகவான் தனிப்பட்ட முறையில் எப்படியுமே இருக்கிறார். பௌதிகமான காரணம் உருவாகிறது, அதன் பிறகு அதன் விளைவுகள் ஏற்படுத்துகிறது, அதன் பிறகு அந்த விளைவு ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது. எனவே இந்த பௌதிகமான காரணம், அதனால் ஏற்படும் விளைவு அனைத்திற்கும் தொடக்கம் முடிவு இரண்டும் இருக்கிறது. ஆனால் பகவான் இதில் பாதிப்படையாமல் எப்பொழுதும் தனிப்பட்ட முறையில் நித்தியமாக இருக்கிறார். So that is what is stated in the last paragraph. The Supreme Personality of Godhead, although the cause of all causes, has no beginning or end. பரமபுருஷ பகவான் அவர் அனைத்திற்கும் மூல காரணமாக இருந்தாலும் அவருக்கு தொடக்கமும் முடிவும் இல்லை என்று இறுதியான பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Therefore he is neither material nor illusory. எனவே அவர் பௌதிகமான ஒரு வஸ்துவும் அல்ல, அவர் மாயைக்கு உட்பட்டவரும் அல்ல. Lord Krishna's opulences and potencies are absolute reality. பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகள் மற்றும் விபூதிகள் அனைத்தும் நிதர்சனமான உண்மையாகும். Beyond the interdependence of the material cause and effect. இது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காரணம் மற்றும் விளைவு ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளதே இந்த சார்பு நிலையை கடந்த நிலையில் உள்ளது. Thank you very much. Hare Krishna. In Paramatma Sandarbha, regarding this, one section is dedicated only to explain this cause and effect. So, in that section, even quoted some verses from 8th canto, where this Samudra Manthan happened. There, when this Lakshmi come out from the, then there's a discussion: who is this Lakshmi? Is it Sarupa Shakti Lakshmi, or or Lakshmi? Which is part of the opulence Lakshmi. பரமாத்மா சந்தர்ப்பாவில் இந்த காரணம் மற்றும் விளைவை பற்றி விளக்கும் பொழுது 8வது அத்தியாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. சமுத்திரத்திலிருந்து லட்சுமி தேவி அவர் வெளிப்படுகிறார். இந்த லட்சுமி யார்? சொரூப சக்தி லட்சுமியா அல்லது செல்வ செழிப்புக்கு அதிகமான செல்வத்தின் அதிபதியான லட்சுமி தேவியா என்று. And this discussion said, Jiva Goswami said that the Sarupa Shakti Lakshmi, so this Sarupa Shakti Lakshmi is separated from the Lord. So that means, as Sarva Shakti Lakshmi is separated from the Lord, that means Lord doesn't have Sarva Shakti with him anymore. ஜீவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், இந்த பகவான் லட்சுமி தேவியின் சொரூப சக்தியானது பகவானிலிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிறது. எனவே பகவானுக்கு சொரூப சக்தி இருப்பதில்லை என்று கருதலாமா? Then he said, no. If from the Lord, if unlimited Sarva Shakti come, still Sarva Shakti remain with him, because he is remain unchanged. That's called avikari. பகவானிலிருந்து பல வகையான சொரூப சக்திகள் வெளிப்பட்டாலும் அவர் எப்பொழுதும் மாற்றமடையாமல் இருக்கிறார். அவர் தான் மூலமாக இருக்கிறார். அதனால தான் அவர் அவிகாரி அல்லது மாற்றமடையாதவர் என்று கூறப்படுகிறார். Similarly here, number 28, one is that cause is dependent, effect is dependent on the cause. But without cause, effect doesn't have any existence. 28வது பதத்தில் இங்கே அதே போல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. விளைவானது காரணத்தின் சார்ந்து உள்ளது, ஆனால் காரணம் இல்லாமல் விளைவு ஏற்படாது. As effect is dependent on the cause, if cause doesn't bother about the effect, because it is his, it is his energy. If he separate energy, unlimited energy separate from him, still cause remain the same. விளைவு காரணத்தை சார்ந்து உள்ளது, ஆனால் காரணத்திற்கு விளைவை பற்றி பெரிதாக ஒரு விளைவினால் எந்த பாதிப்பு ஏற்படாது. பகவான் அனைத்து சக்திகளின் சொரூபமாக இருக்கிறார், அனைத்து சக்திகளின் மூலமாக இருக்கிறார். எனவே சக்திகள் எப்படி, விளைவான சக்திகள் எப்படி செயல்பட்டாலும் அதற்கு மூலமான பகவான் எந்த மாற்றமும் அடையாமல் அதே போல் நித்தியமாக இருக்கிறார். Because cause is unlimited. ஏனென்றால் காரணம் அளவிட முடியாதது. That's the next one. Paramatma Sandarbha, how this
how so many distractions are happening and creation is happening, how still Paramatma remains same? There is no change of the Paramatma. பரமாத்மா சந்தர்ப்பாவில் பலவிதமான காரணம் விளைவு தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் பரமாத்மா எந்த மாற்றமும் அடையாமல் நித்தியமாக அதே போல் இருக்கிறார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. That Ishwapunna, that was Om Purnam Ada. Om Purnamada Purnamidam. He remained Purna. There is no change in him. But although many things come from him, but still remain Purna. ஈஷோபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, பகவான் எப்பொழுதுமே பூர்ணமானவராக இருக்கிறார். பல விஷயங்கள் அவரிடமிருந்து வெளிப்பட்டாலும் அவர் எப்பொழுதும் பூர்ணமானவராகவே இருக்கிறார். So that is the spiritual mathematics. 1 plus 1 is 1 and 1 minus 1 is also 1. இதுதான் ஆன்மீக கணிதம். 1 plus 1 ஒன்றுதான், 1 minus 1 ஒன்றுதான். So that is why the Mayavadi's perception is incorrect. This is how we can understand that it is not appropriate. இதனால் தான் மாயாவதிகள் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதல் அல்ல என்பதை நாம் கூறுகிறோம். Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Any questions online? Hare Krishna Prabhu, this is Gaura Mandal Das. We had about 50 devotees joined online for Bhagavatam class. There is no question online. I have one thing to ask. Like, when we say anything used in the service of Krishna becomes spiritual, then it becomes like it has changed the qualities to spiritual. So, but again, the body is temporary basically. So although we use the body in the service of Krishna, so how do we understand that? பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் அனைத்தும் ஆன்மீகமயமாகிறது, அதன் தன்மைகளும் ஆன்மீகமயமாகிறது என்று கூறுகிறோமே. ஆனால் நாம் பௌதிக உடலை வைத்து பகவானுக்கு சேவை செய்தால் கூட பௌதிக உலகம் தற்காலிகமாக பௌதிக இயல்புகள் கொண்டதாக இருக்கிறது. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So in pure devotional service, intent is everything. தூய பக்தி சேவையில் நாம் செய்யும் செயல்களின் நோக்கமே முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. Actually, if you look at this particular section, 23, 24, 25, 26, 27, actually by 27th, if a person has actually understood and realized these verses, then 27th he has realized Brahman. இந்த 23லிருந்து 27வது பதம் வரை ஒருவர் சரியாக படித்து புரிந்து கொண்டார் என்றால் 27வது பதத்தை அடையும் பொழுது அவர் பிரம்மனை பற்றி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார், உணர்ந்திருக்கிறார் என்று கூறலாம். So these verses are more for people who want to merge with Brahma Jyoti. இந்த பதங்கள் பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் நபர்களுக்காக பிரதானமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And for devotees, as you were talking about, to engage whatever to our level of maturity, whatever object we can engage in Krishna service, we engage. So intent is very important. With what intent are we engaging? இந்த பக்தர்கள் பொதுவாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். ஆனால் அதன் நோக்கம் மிக மிக முக்கியமானது. நாம் எந்த நோக்கத்தோடு அந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோம் என்பது பிரதானமாக கவனிக்கப்பட வேண்டும். So yes, objects do transform. Like we have Archa Vigraha. The Archa Vigraha is made up of what? Material elements only. But then we don't treat the Archa Vigraha as material element. There is a entire process where the deity is installed, the devotees chant, and they request the Lord to reside in the deity form. And then from that moment onwards, we say, Supreme Lord. And then we begin to serve, surrender ourselves, offer obeisances, offer bhoga, aarti, prayers. Everything we start doing. அர்ச்சா விக்கிரகம் பௌதிகமான பொருட்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் இருப்பினும் அது ஒரு ஆலயத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அது சரியான முறையில் அதுக்கான மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டு அது சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன் நாம் அதில் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்று உணர்கிறோம். அர்ச்சா விக்கிரகம் அது கல் என்று உணர்வதில்லை, மாறாக அதில் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்றுதான் நாம் கருதி அதை வழிபடுகிறோம். Or for example, we offer bhoga, and then when we offer that, if the bhoga is cooked in proper consciousness, devotional consciousness, and it is offered by a devotee to the Lord, then Lord accepts
and then it has a different effect. உதாரணத்திற்கு பகவானுக்கு போகம் அர்ப்பணிப்பது, போகத்தை ஒருவர் தயாரிக்கும் பொழுது சரியான மனநிலையில் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பக்தியோடு தயாரித்து விட்டு அதை சிறப்பான சரியான முறையில் அவர் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தார் என்றால் அது பகவானால் ஏற்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அந்த போகத்தை அவர் பிரசாதமாக ஏற்கும் பொழுது அதன் பலன் முற்றிலுமாக மாற்றமடைந்துள்ளது. So in Bhagavad Gita, Krishna talks about food in different modes. He says food is in mode of goodness, right? And food is in mode of passion and ignorance. And he says if there is food which is prepared more than 3 hours, then it enters mode of ignorance, right? But we take prasadam, and Jagannath Puri prasadam stays for many months. So are we taking ignorance? Sometimes many years also, yes. 4 டசன் சத்தோகுண மனநிலை உள்ளது, 4 டசன் தமோ மற்றும் ரஜோகுண நிலை உள்ளது. 4 மணி நேரத்துக்கு முன்பு தயாரிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை நாம் உட்கொண்டால் அது தமோகுணத்தில் இருக்கும் பிரசாதத்தை உட்கொள்கிறோம் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் நாம் ஜெகநாத் பூரி பிரசாதத்தை பல வருடக்கணக்காக வைத்துக் கொண்டு அதை பருகுகிறோம், அதை பிரசாதமாக இருக்கிறோம். அப்படி என்றால் அது தமோகுணத்தில் இருக்கிறது என்று நாம் கருதலாமா? So because our perception is conditioned, we may not be able to see the eternality or the spiritual nature. With gradual advancement, then we can see the difference, or we can perceive the difference between the material cause, material effect, and spiritual cause and spiritual effect. நாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் நம்மால் நித்தியமான ஆன்மீகமான விஷயங்களை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆன்மீகத்தில் நாம் முன்னேற பௌதிக காரணம், பௌதிகமான விளைவு மற்றும் ஆன்மீகமான காரணம், ஆன்மீகமான விளைவுக்கு உண்டான வேறுபாட்டை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆன்மீகமயமான விளைவுகள் நித்தியமானது என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். You are talking about that this body is temporary, but we also see that bodies of great devotees, especially sannyasis, they are not burnt, they are buried, and we all go and offer our respects and our obeisances, and we offer our prayers, and we seek their blessings. இந்த உடல் தற்காலிகமானது என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். ஆனால் சன்னியாசிகள் மற்றும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் சரீரமானது எரிக்கப்படுவதில்லை, அது ஒரு சமாதியாக வைக்கப்படுகிறது. அந்த சமாதிக்கு சென்று நாம் அடிக்கடி ஆசைகள் பெறுகிறோம், பிரார்த்தனை செய்கிறோம், அதை ஒரு புனித ஸ்தலமாக நாம் பார்க்கிறோம். Thank you, Prabhu. There is one more comment. Yes, there are no more questions. Hare Krishna, Prabhu. Very just relatively, see, when Pujari do the worship of the Lord, before worshipping he does the bhuta shuddhi. When he does the bhuta shuddhi, although his bodies look like a material, but it's not a material, because it is that one process is called that his body also has to be like a supreme Lord, then only he can worship the Lord. There is one process is called, I forgot that, aham upasana, means only the spiritual can worship the spiritual, the material can worship the spiritual. Similarly, when we do the shuddhi of the offering, that time they look like a material, but it is not a material. Spiritual spiritual things only offer to the Lord, but we cannot see this because of conditioned nature. ஆன்மீகமான பகவானை ஆன்மீகமான ஒரு நபரால் மட்டுமே வழிபட முடியும், பௌதிகமான ஒரு நபரால் வழிபட முடியாது. பூஜாரிகள் பகவானுக்கு வழிபாடு செய்யும் பொழுதோ அல்லது அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுதோ பூத சுத்தி என்ற ஒரு வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறார்கள். அந்த வழிமுறையின் பொருள் என்னவென்றால் அவரும் தன்னை ஆன்மீகமயமாக மாற்றிக்கொண்டு ஆன்மீகமயமான பொருட்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். இதை நம்மால் நேரடியாக கண்களில் பார்க்க முடியாது, ஆனால் இந்த வழிமுறையில் இதைத்தான் நாம் செய்கிறோம். So like for example, we chant the holy names, but we use this material body, our what is it, the vocal cords and the tongue and the mouth, and we use the air, it goes out when we chant, the air is going out and the sound vibration. So it appears that we are manifesting, or we are creating a sound, but this holy name is a transcendental sound vibration. So how is it that a transcendental sound vibration can come from a material process? நாம் பௌதிகமான வாய், நாக்கு மற்றும் குரல் மூலமாக பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், அதை பௌதிகமான காதுகள் மூலமாக கேட்கிறோம். ஆனால் பகவானின் புனித நாமம் உன்னதமானது, பௌதிகமானதல்ல. எனவே எப்படி பௌதிகமான ஒரு நபரின் வாயிலிருந்து உன்னதமான ஆன்மீக ஞானம் வெளிப்பட முடியும், ஆன்மீக நாமம் வெளிப்பட முடியும்? So it is by the causeless grace of the holy names that they agree to manifest.
out of their own grace. இது புனித நாமத்தின் காரணமற்ற கருணையினால் தான் நிகழ்கிறது. புனித நாமம் நமக்கு கருணை வழங்குகிறது. அதன் மூலமாகவே நம்முடைய பௌதிகமான புலன்கள் மூலமாக நம்மால் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் கி ஜெய்.